Na viongozi wakuu wa muungano wa Azimio wa Kenya wamezungumza na wanahabari kuhusiana na mauaji yanayoshuhudiwa katika eneo la Sondu mpakani mwa kaunti za Kericho na Kisumu. Hebu tusikilize baadhi ya kauli ambazo zimetolewa na viongozi hao muda mfupi uliopita. Blood of Kenyans for American dollars or for international recognition? These are questions Kenyans are asking. We are therefore urging that Ruto must stabilize and secure Kenya first before thinking of sending our security people to what clearly looks like a mission impossible in a faraway country with whom we didn't have diplomatic ties until recently. We call on Parliament to demand oversight on this matter with a view of protecting the young men and women in uniform who are about to be taken to Haiti for a war that is not ours, and at a time when we need them back home to take care of their fellow Kenyans. As a country, we are actually under-policed. As you know, the recommended UN ratio, citizen to police ratio, is 1 to 400. In Kenya, we don't have enough police officers. Our ratio is 1 to over 1,000. We have immediate neighbors to Haiti, like America, that has a surplus. We don't even have enough. So these are some of the issues we want the people's representatives to summon the CS and on behalf of the people of Kenya to question the Haiti deal. Thank you, ladies and gentlemen. Unless you have some questions. Yes, we can take some questions. The Parliament approval. Is it your position that your members in Parliament will be opposing this when it comes before the House? Well, as you know, generally, deployment of forces outside the borders requires parliamentary approval. As you know, when I was the Prime Minister and we took a decision, the cabinet, to send our forces to Somalia, I took a motion to Parliament and it was approved, debated and approved by Parliament. Now this is a similar case. We are sending out our troops or forces outside our borders. It must be approved by Parliament. Just like the defense treaty that has been signed between our government and the government of the United States must also be taken to Parliament and approved. Thank you so much, Seth Olale, Citizen TV. Do you think the latest concerns in regards to insecurity is going to have a negative impact or even derail the national dialogue? Well, the insecurity in the country is a matter of great national concern to everybody. We cannot just sit and watch as innocent Kenyans are being butchered in their homes. You've seen what is happening there in Sondu. Houses being touched, people being burnt inside their homes. This is something that is horrible. And you have noticed, even seen a statement coming from the government. What we are doing here, we are demanding that the government should come clear and make a statement. And even a minister in charge of internal security would have gone to the scene to go and see what is happening. The fact that they are all silent and business as usual tells you that there's something that they know that other Kenyans don't know. This is something that cannot be tolerated. The talks, of course, as you know, have now reached another stage where they are going to now be debating the material that they have before them. So we don't want those talks to be affected
by what is happening. But what we are doing is we are calling the government to action. The government is... Chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini ama tume ya kutetea maslahi ya walimu nchini, kunradhi mtazamaji, chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini NAT kimeitaka tume ya maslahi ya walimu nchini TSC kuyajali maslahi ya walimu kwa kuzingatia hali na mahitaji yao maalum wakati wa uhamisho wao. Mweka hazina wa kitaifa wa chama hicho James Ndiku amesema uhamisho wa walimu pasi na kuzingatia hali zao umeishia kuvuruga familia mbali na kusababisha athari nyinginezo za kijamii. Teachers cannot deliver well if they do not teach in places where they are comfortable. Of late, we mended fences on delocalization, and we agreed that teachers shall be retained and maintained in the areas they find comfortable for them to work. That is, in their local environment. That notwithstanding, no teacher is forced to remain in the county that is not of his choice. But as much as possible, the wish of Kenya National Union of Teachers is to ensure that teachers teach where they are comfortable for maximum results. There is this new cry that teachers have again been delocalized from their counties to other counties, which is also raising eyebrows in all quarters. We are saying, let TSC get back to our agreement. We agreed that teachers shall be left to work and even be promoted in areas where they find it comfortable for them to deliver. Marufuku ya madini iliyowekwa mwaka 2019 sasa imeondolewa rasmi na serikali. Katika kongamano la wadau wa sekta ya madini mjini Mombasa, waziri wa madini na uchumi samawati Salim Mvurya amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa ili kupanua na kuongeza mapato katika sekta hiyo. Mvurya alisema kwamba wawekezaji wanaotaka leseni sasa wako huru kutuma maombi mradi wafuate sheria. Waziri huyo aliongeza kwamba kuna mpango wa kuona kwamba Kenya inakuwa na mahabara za madini zinazofikia viwango vya kimataifa. Vile vile kupunguza wizi wa uhalifu, Mvurya alisema kutakuwa na kitengo maalum cha askari katika sekta ya madini. Kongamano hilo limeleta wataalam kutoka vyuo vikuu vitatu duniani vinavyofunza elimu ya madini. Kama serikali tumesema kwamba tunataka kuleta mapato zaidi kutoka kwa madini ili tutoke kutokana na 1% ifike 10% kwa muda wa miaka mitatu ijayo. Kwa hivyo kama ni tufaulu kufanya hivyo, ni muhimu basi kuhakikisha kwamba tunafanya mageuzi na mabadiliko muhimu. Na katika mageuzi na mabadiliko muhimu, hiki chuo kikuu cha Taita Taveta, kwa sababu wanasomesha wale geologists na engineers, hawa ni muhimu sana kuwa ni washirika wetu wa karibu. Kwa hivyo ndio maana nimefika hapa, na nimefika hapa pia kwa sababu Jumanne iliyopita baraza la mawaziri liamua kutoa ile marufuku ya leseni. Kwa hivyo tunawatangazia Wakenya na wale ambao wanataka kufanya biashara ya madini na hawana leseni, sasa tumefungua uwanja. Ndio wale wanataka kutuma maombi watume, lakini pia tumesema kwamba tunataka kila mtu afuate sheria. Na taarifa zinazotufikia kwa hivi sasa ni kuwa hatimaye matokeo ya sampuli zilizochukuliwa kutoka kwa wanafunzi wa shule ya sekondari ya St. Teresa Eregi yametolewa, huku ikibainika hapa kuwa na maradhi. Akizungumzia swala hilo, waziri wa afya kaunti ya Kakamega Bernard Wesonga amesema huenda wanafunzi hao walikumbwa na mshtuko, yani hysteria. Aidha amesema ipo haja wapewe ushauri nasaha.
Usipite mbele. Kwa mwanzo anaanza lini? Kufikia kwa sasa inaonekana kwamba hatukuwa na infection yoyote kutokana na hiyo maradhi, kwa sababu lab ya KEMRI imeleta matokeo na ikasema kwamba hakuna infection yoyote. Kwa hivyo kwa kufikia sasa tumesha tuma wasichana 9 kutoka General Hospital, wasichana 19 kutoka Mkumu na wasichana 9 kutoka Iguhu, na wasichana wote ambao walienda Shibwe wote sasa tumewatuma, tumepatia nafasi kurudi shule kuendelea na masomo kwa sababu hakuna shida yote na ugonjwa sasa kwao. Wale wamebaki ni 62 na sasa pia hao wako tu karibu kwenda nyumbani kesho ama kesho kutwa. Serikali imetangaza rasmi kuzindua kampeni awamu ya pili ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio katika mkutano wa kiamshakinywa katika hoteli ya Weston hapa jijini Nairobi, uliohusisha Wizara ya Afya na wadau mbalimbali katika sekta ya afya. Imewasilishwa kuwa dozi milioni 3.5 za chanjo ya polio zitaanza kusambazwa siku ya Jumamosi ya tarehe 7 mwezi huu wa Oktoba. Awamu ya pili ya chanjo inatarajiwa kujumuisha kaunti 6 zaidi tofauti na awamu ya kwanza. Kaunti ya Wajir, Mandera, Lamu, Isiolo, Tana River na Machakos ni miongoni mwa hizo kaunti. Kufikia sasa visa 8 vya polio vimerekodiwa katika kambi ya wakimbizi ya Hagadera na Dadaab katika kaunti ya Garissa. Sadly, there are clear indications that transmission of the virus is still active in Garissa County, especially within the refugee camp. The influx because of the border and the proximity with other countries. The government shall continue to undertake polio surveillance among children under the age of 15 years, while at the same time undertake environmental surveillance to detect suspected cases promptly. They will continue strengthening these 2 interventions to ensure that should we have spread from other countries, and that is what is happening now, we are able to pick these viruses early enough and ensure that we deploy the appropriate response interventions to ensure that we interrupt transmission. But at the sub-national level, we do have some sub-county variation in that there are some counties that are sub-counties that are performing less than 80%, and that leads to immunity gaps. We've come a very long way since 1988. We also rejoice at the vigilance of the Ministry of Health, county governments, and their ability to detect what was happening here. We heard that from Dr. Okunga, using environmental surveillance, that this outbreak was rapidly detected and a response was initiated. Tremendous achievement with over 99% achievement. But we still have that small bit, 1% that we are yet to achieve. Kaunti ya Mombasa imepokea dawa zitakazosambazwa katika vituo vyote vya afya kaunti hiyo kutoka kwa halmashauri ya KEMSA. Akizungumza wakati wa kupokea shehena hiyo ya kima cha shilingi milioni 7, gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir alisema kwamba hii ni shehena ya kwanza ya dawa za kima cha shilingi milioni 50 ambazo zitasaidia kuimarisha mpango wa afya bila malipo unaosimamiwa na kaunti. Aliongezea kusema kuwa kaunti inajiandaa kuongeza idadi ya maafisa wa afya vituoni mwake. This is a journey to make sure that our facilities are fully equipped with medicines and disposables. This is the first lot. By next week we're expecting more drugs. The NHIF program that we had to make sure that our people under health cover
is we have already finalized giving out confirmations to beneficiaries and their families. Today they are in Jomvu, and I think we have 2 more sub-counties remaining, that is Kisauni and Mvita, and thereafter our anticipated 16,000 families has already taken effect. Sahi tu mgonjwa ambaye amekuwa registered na NHIF anaweza pata service right now. The ones who have been registered can access service. In fact, all the 16,000 principal members can access service if they visit any of our facilities. So as His Excellency has said, we expect at least additional more trucks in the next 2 weeks from camps. Shule za umma katika eneo la Bahati kaunti ya Nakuru zimenufaika na ufadhili wa tarakilishi kuziwezesha kutoa masomo ya teknolojia. Mkurugenzi wa elimu kaunti hiyo Victoria Mulili amepokea tarakilishi hizo kwa niaba ya shule zitakazonufaika kutoka kwa shirika la Fawe Kenya ambalo huangazia haki za watoto wa kike nchini. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Mulili amesema kuwa ufadhili huo utasaidia pakubwa kutoa elimu ya kidijitali chini ya mtaala wa CBC. Mratibu wa shirika la Fawe Kenya kaunti ya Nakuru Anthony Mwakasha amesema lengo lao ni kuboresha masomo wakishirikiana na serikali hasa kwenye maeneo yaliyo na changamoto ya rasilimali za kujipatia tarakilishi pamoja na mitambo mingine. The program from Fawe Kenya chapter providing computers to schools in selected schools in Nakuru County. And to be precise, 8 schools, and this will definitely go a long way in ICT integration in learning in our schools, and we really appreciate because the government works with the public-private partnership. We want to ensure that our students acquire or enhance their digital skills and as well get access to holistic health information, both online and offline. This will go a long way in integrating ICT with our learning. It has been a challenge for us because we had very few gadgets for ICT. These computers will add to the DLP program that the government had started in 2018. Na taarifa hiyo mtazamaji inatukamilishia awamu ya kwanza ya taarifa za mbiu ya KTN. Nachukua pumziko fupi, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na taarifa zaidi.